दा राजाया बेनो होबाय आरो सनाखौ And the second one came. नैथिनिया फैबाय He asked for the land. बियो हा बिबाय बुरजा हा So the king has given. राजाया बेनो हाखौ होबाय And the third one came. थामथिनिया फैबाय He asked for the power. बियो बोलो माने पावार So the king has given that. स' राजाया बेनो होबाय आरो And the last one, the consolation one, जोबथारनाया बे कनसलेसन प्राइजआ he comes from a poor village बियो मोनसे गोरिब गामियाव थांबाय with humble heart. गुरै गोसोजों बियो बुंबाय He asked the king, बियो राजाखौ बुंबाय my only wish is, आंनि मोनसेल' आसाया बेनो I want the king to stay 1 month in my house. आङो आसा खालामो नों राजाया मास मोनसे आंजों आंनि न'आव थाफाथों होननानै I don't want your gold. आं नोंनि सना रुफाखौ नाङा I don't want your land. आं नोंनि हा हुखौ नाङा I don't want your power. आं नोंनि पावार बोलोखौ आंनो नाङा But you stay in my house only 1 month. नाथाय नों जास्ट आंनि न'आव मास मोनसेल' थादो It is a surprise and strange to the king. बियो राजानि थाखाय माने सोमोनांथाव मोनसे बिषय जाबाय So now the king can't say no as he has already announced it. राजाया ओहो होननो हायाखै नङा होननो हायाखै मानोना अलरेडि राजाया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौ एनाउन्स खालामखाबायमोन So the king said, okay, I will come. ओंखायनो राजाया बुंबाय दे आं नोंजों थागोन दे मास मोनसे थागोन So when the king started to go to his house, जेब्ला राजाया बिनि न'आव थाङो he has sent his people to check whether king can live in that house or not. बेनिखायनो राजाया गावनि मानसिफोरखौ बै मानसिनियाव थिनहरबाय गाव थाथावथाव नंगौना नङा बेखौ नायहैनो थाखाय So not to give elaborate description, not to say the story in a lengthy way. सल'खौ गोलाव खालामालासेनो You all know when the politicians come to your village, how the roads are clean. जेब्ला जों मिथिगौ जेब्ला जोंनि पलिटिशियानफ्रा मन्थ्रिफ्रा फैयो जोंनि लामाफोरखौ माबायदि साफा खालामो गिदिर मानसिफ्रा फैब्ला In the same way, when king wanted to go to this poor fellow's house, बेबायदिनो जेब्ला राजाया बे गोरिब मानसिनाव थांदोंमोन everything was reconstructed. गासैबो मोजां लुफिनजोबनाय जाबाय Every roads were clean. लामाफ्रा साफा खालामजोबजाबाय Even the house of the poor fellow transformed into the mansion for a king. बे गोरिब मानसिनि न'आबो राजानि राजमहलाव लुस्लाय जाबाय So when you look at this illustration, जेब्ला जोङो बे फिदिंनाय बाथ्राखौ नायो it is very similar to the life of a believer. बे जोंनि फोथायारिफोरनि जिबनजों गोरोबनाय मोनसे बिषय Because we always expect blessings, prosperity, wealth and success from the God. मानोना जों इसोरनिफ्राय अरायबो देरहासार जानाय जोंनो धोन सम्पति नांगौ जोङो बेखौ इसोरनिफ्राय जों आसा आरो भरसा खालामो Never think of the source from where this blessing comes. जोङो जेब्लायबो साना बे बोरफ्रा बे आशीषफ्रा बबेनिफ्राय फैगोन So in the illustration, the three people has demanded what they want from the king. जों बे उदाहरनाव साथाम मानसिया गावसोरनि प्राइजखौ मा नांगौ बिसोरो बिनानै लाजोबदों It is only the person who demanded the source of the blessing. सासे मानसियाल' बबेनिफ्राय बोरा फैयो बे लामाखौ बिनानै लादों So the source has brought roads, the source has brought poverty, the source has brought prosperity, the source has brought blessing, and the source has brought wealth into his home. बियो बेखौ बिनानै लानायखाय बिनियावहाय जौगानाया फैबाय बिनियाव मोजां उन्नतिया फैबाय That is called the God's providence. बेखौनो बुङो ईश्वरनि जगायनानै होनाय So today what we are going to share the word of God is God's providence. दिनै आङो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव दोननो लुबैदों ईश्वरनि जगायनानै होनाय When you look into our text, जोंनि बे बाइबेलाव Gospel of John chapter 7 verses 37 to 39. जहननि 7 अध्याय 37 निफ्राय 39 पदआव नायोब्ला जों नुनो मोनो In the beginning of the verse 37 it says that in the last day of the feast. 37 आव जों नायोब्ला नुयो फरकनि जोबनाय दिनाव. But when you look at in the same chapter verse 1 and 2, you will come to know what is this feast. आरो जेब्ला नोङो बे एखे 7 अध्यायनि 1 बियो नायोब्ला नुयो मा फरकमोन बियो बेखौ जों नुनो मोनो. It is the feast of tabernacle. बेयो
masa galgapni porokman. Israelites celebrates 3 big festivals. Israelariफ्रा मोनथाम porok फालियोमोन. The one is Passover, मोनसेया second one is Pentecost, ओंखारलां and the third one is Feast of Tabernacles. साबातनि दिन, masa galgapni din आरो आबाद मा होनो? Tabernacle. Tabernacle. Tabernacle मा होनो? Tents, Festival of Tents. थाम्बुनि मोनसे बेखौ masa galgapनिनो होनखायो. So the significance of this Feast of Tabernacles is बे masa galgapni porokni मोनसे गोनांथि बिषया बेनोमोन. every year all Jewish people are demanded to go and celebrate this festival in Jerusalem. दा मोनफ्रोमबो बोसोरफ्रोमबो जुदायारिफ्रा जेरुसालेमाव थांनानै बेखौ फालिहैयोमोन. Because it is a remembrance of God's providence. मानोना बियो मोनसे गोसोखां सान इसोरा जगायनायनि मोनसे गोसोखां सान बिसोरो फालियो. In the life of Israelites wilderness experience. इजराइलारिफोरनि बै बालाबारियाव मोनसे बिसोरो मोनदांथि मोनहैनायनि इजराइलारिफोरखौ जेब्ला प्रसेसिं लादों बेनि मोनसे गोसोखां सान फालियो. For 40 years Israelites were wandering in the wilderness. 40 बोसोर 40 बोसोर इजराइलारिफ्रा प्रसेसिं दैखौ गोजाब्ला बिसोरो बालाबारियाव बिसोरो गिदिंबाय. So they came across many needs. बिसोरो गोबां गोनांथिफोर जादोंमोन बै समावहाय. God has supplied all their needs. नाथाय इसोरा बिसोरनि गासै नांगौमानिखौ सुफुंनानै होजोबदों. So when we turn our Bibles to the book of Exodus chapter 16, ओंखारलांनायनि 16 बालागाव जेब्ला जों नायो, when you see the from 4th to 8th verse, 4 निफ्राय 8 सिरियाव जों जेब्ला नायो, you can see that Israelites were demanding for food due to their hunger in the wilderness. जों नुनो मोनो उखैनायनि थाखाय इजराइलारिफ्रा जानाय बिदोंमोन, ओंखाम बिदोंमोन. So God has provided manna in abundance. So इसोरा बिसोरनो मान्ना सोरगोनिफ्राय मान्ना स्टोर होनानै आग्लाय बिग्लाय जाहोदोंमोन. In the same book of Exodus, when you look into chapter 17 and from 6th verse, ओंखारलांनायनि 17 नि 6 निफ्राय जों जेब्ला नायो, so they demanded for water. बिसोर दै बिलाइबाय दानिया. So through Moses, God has given them rivers of waters. मोसेनि गेजेरजों इसोरा दै होलायबाय, बिसोरनो दैमा होलायबाय. So that is also in abundance God has provided. बेबो आग्लाय बिग्लाय इसोरा बिसोरनो जगायनानै होदों. After that, again Israelites came before God and started demanding for the meat. बेनि उनाव आरो बेदर बिलाइनो इसोरा इजराइलारिफ्रा मोसेनाव. When you carefully read and observe the book of Numbers chapter 11, बिसान बिजाबनि 11 जेब्ला जों नायो, in 1 to 4 they are telling only with this manna we need to live. 1 निफ्राय 4 आव जेब्ला नायो जोङो only मान्नाजोंल' बिसोरो थांनानै थायो. Our stomachs are not satisfied, it is getting dehydrated. बिसोर मान्नाजोंल' थांनानै थाया, जोंनि उदैया माने एखेबारे बेजोंल' जाया, जों डिहाइड्रेट जाबाय. And we are having some stomach problems with the appetite. मान्नाल' जाबाय थानानै उदै प्रब्लेम जाबाय, बायदिसिना जालांबाय. But when we are living in Egypt, we have many fish to eat. आरो बिसोरो बुंबाय जेब्ला जों मिसराव दंमोन जों गोबां मोनजानायमोन. So in the verse 18 of the same chapter, God has prepared the people. 18 पदावहाय अब्ला इसोरा बेबादि मोनसे थाम थिक खालामदों मानसिफोरनि थाखाय. And coming down to verses 31 and 32, 31 आरो 32 पदाव God has sending quail to the people to eat the meat. इसोरा दाउदुला बाथाखौ बिसोरनो हरदों जे बिसोरो बे दाउदुला बाथाखौ मोनजानो. One night and one day continuously these birds are coming and falling before the Israelites. सान बे दाउदुला बाथाफ्रा फैनानै बिसोरनि खाथियाव गोग्लैफैदों. So like this many things, when they are sick, God has healed them. आरो बिसोरो बेबादिनो बेखौ जायै लोङै बिसोरो थादों. When the waters are bitter, he turned into sweet. दैया गोखा जानायाव मोसेया इसोरा मोसेनि गेजेरजों गोदै खालामदों. Remembering these instances, बेफोरखौ गोसोखांनानै in manner of being grateful to God, इसोरखौ हामबाय होननायजों every year they celebrate this Feast of Tabernacle. बोसोरफ्रोमबो बिसोरो नैबे थाम्बुनि फरकखौ मोसा गालगाबनि फरकखौ बिसोरो फालियो. Proclaiming to the world the God's provision to His people. इसोरा जे
गावनि मानसिफोरनो राननानै होयो जगायनानै होयो बेखौ बिसोरो हामबाय होनदों इसोर Not only to the Israel, but the people who are in need, God is ready to provide. इस्राएलारिफोरनिल' नङा नाथाय बुहुमनि गासै मानसिफोरनि नांगौखौ इसोरा नांगौ मानसिफोरनि इसोरा जगायनानै होयो So when you look into 1 Kings chapter 17, से राजा 17 पदाव जेब्ला जों नायो if you read the first verse, प्रथम पदखौ जेब्ला जों फरायो 1 Kings chapter 17 verse 1. एक राजा 17 गिलियादनि तिसबेयाव थामिनाय तिसबेयारि एलिया नाबिया आहाब राजानो बेबादि रायथिदों इस्राएलनि गोथां फोरबो इसोर जायखौ आं दावराव खालामदों बे फोरबोनि रायथिनायखौ आङो खोथायो आङो इसोरनियाव आरज खालामागौ मानि बोसोरनै एबा बोसोरथामसिमआ बे हादराव नखा हानाय नङा आरो निहोरबो सिरिनाय नङा So in the first verse it says the country is experiencing प्रथम पदावहाय बे हादरा बेखौ मोनदांदोंमोन a great crisis. जोबोद मोनसे बेखौ होनो अलखदाव दङमोन हादरा So there is no rain to grow plants. बिफां बायदिसिना रज'नो मैगं थाइगं रज'नो अखा हायाखै Therefore there is no food in the country. बेनिखायनो जाग्रा मुवानि जोबोद आंखाल जादोंमोन हादर नाङैनो The experience of a great drought. गोबां रानख्रावनाय जादोंमोन Because of this calamity, बेनि थाखायनो बे सैनांनायनि थाखायनो and a poor family is set to die after one day. बे गोरिब नखरा सानसे नङा सानसे थैनांसिगौमोन You can see that family from verse 7 to 14. She is none other than Zarephath women. आठनिफ्राय जों नायो 7 आठनिफ्राय जों नायोब्ला नुनो मोनो जारेफत बे सासे हिन्जावखौ जों नुनो मोनो She is a widow बियो बालन्दीमोन and had only one son. बेहा जारेफतनि बे हिन्जावहा सासेल' फिसाज्ला दङमोन She has food only for that one day. सानसेनिल' जानाय दंसैमोन बेहा So before they die, she is preparing herself to prepare some rotis or chapatis for his son, for her son. बिसोर थैनायनि सिगां फिसाज्लानो मोनसे बा मोननै रुटिल' थाम-थिम खालामनानै जास्रानानै थैनो बिसोरो सानबायमोन And now God is sending His prophet to this poor house. दा इसोरा बे गोरिब नखराव गावनि नाबिखौ थिनहरबाय And the prophet Elijah is asking to give some food for him. प्रफेट एलिजाया बिसोरनो माखासे एसे जानायफोरखौ बिहैबाय And she has responded in saying that I have only handful of flour आंहा एसेल' आटाफोर दंसै and little oil. एसेल' आटा थाव दंसै होननानै बे बिमाया बुंबाय This is sufficient only for me and for my son to survive today. बेयो आं आरो आंनि फिसाज्लानि थाखाय साननैनि जानायल'सै Nothing more than that we don't have and I cannot provide to you. बेनिफ्राय आंहा जेबो गैला आं नोंनो जेबो होनो हालिया But still then, अब्लाबो the prophet Elijah has asked to bring the first roti to him. एलिजाया गुरसे सिथावखौ बिनियाव बियासै And she did it. आरो बियो बेखौ होआसै So the result of doing that, बेखौ मावनायनि फिथाइया the flour in the pot is not emptied बिनि अनाबो जोबनानै थाङाखै and the oil in the jar was not finished. थावआबो जोबनानै थाङाखै When the whole world is facing crisis and drought, गांसे हादरमानिया जेब्ला उखैनांदोंमोन बे रानख्रावनायनि दारै this poor family is experiencing surplus and abundance in her family. बे गोरिब नखरा आग्लाय बिग्लाय मोनजादोंमोन That is how God provides. बेबादिनो इसोरा जोंनो जगायनानै होयो And second, when you turn your Bibles to the Gospel according to Luke,
नैथियाव जोङो लुकासनि गाहाम बाथ्रायाव जों नायोब्ला नुनो मोनो When you see chapter 5 from 1 to 7 verses, लुकासनि 5 नयथा 7 chapter 5, 1 to 7. लुकासनि 5 1निफ्राय 7 सिमाव जों नायोब्ला नुनो मोनो So in verse 4, Jesus is telling Peter to take the boat into the deep waters. ब्रै सिरियाव जिसुआ सिमनखौ गोथौ दैयाव खारनो थिनदों And you can see the response of the Peter in verse 5. आरो बा सिरियावहाय पेटरा मा खालामदों जिसुनि लिंनायाव जों बेखौ नुनो मोनो I think you can read that in verse 2. अब्ला सिमना बुंफिनदों बिबा जोङो हरसे माने मावख्रुबनानै एसेबो मोनाखै नाथाय नोङो होनोब्ला आङो जेखौ सारनोसै So you can clearly observe that Peter is responding to the Jesus call. बेयाव जोङो नुनो मोनो पेटरा जिसुनि लिंनायाव बियो उत्तर होदों फिननाय होदों The whole night हरसे माने we tried. बिसोरो पेटर जोङो नाजादोंमोन We are not able to catch a fish. जोङो मासेबो ना मोनाखिसै But even then, अब्लाबो you said so, नों बेबादि बुंनायखाय I will follow your word. आं नोंनि बुंनायखौ मानिदों And you can see the rest what happened. They are bringing abundance of fishes. जेब्ला पेटरा मानिदों आरो जिसु बुंनाय बायदि जेखौ सारदों बिसोरो हाजार नाखौ मोननो हादों Where their own boat is not enough to carry those fishes. गाव बिसोरनि नावआ जायगा जालायै बेबादि बिसोरो ना हमनो हादों So how these two people were able to experience God abundance providence in their life? स' बे सानै मानसिया बिसोरनि जिबनाव इसोरनि गोबांथार जगायनाय आरो इसोरनि हेफाजाबखौ बिसोरो मोननो हादों When we observe in the life of Zarephath woman, जेब्ला जारिपथनि हिनजावा in chapter 17 verses 12 and 13, 11 17 12 13 बुंदों what the prophet has commanded, इसोरनि नाबिया जेखौ बुंबाय she obeyed to it. बियो हिनजावा बेखौ मानिदों In the similar way, बेबादियैनो when you see Luke chapter 5 and 4 and 5 verses, लुकासनि 5 अध्यायनि 4-5 आव जों बेखौ नुनो मोनो particularly verse 5, बा सिरिया Peter says, पेटरा बुंबाय I tried, आं नाजादों but I am unsuccessful. आं मोनाखिसै साक्सेस जायाखिसै But still then, अब्लाबो I will follow your word. नोंनि बाथ्राखौ आङो खोनासंगोन I will do as you said. आं नों बुंनाय बादिनो आं खालामगोन So that is what we can look into our scriptures, the epistles to 1 John chapter 3. गिबि सेट 1 जन 3 Chapter 3, 1 John chapter 3 3. अध्यायाव जों नायोब्ला नुनो मोनो When you see the verse 24, 24 सिरियाव जों नायोब्ला नुनो मोनो that we are out to follow God's command. जोङो इसोरनि हुकुमखौ जोङो मानिनो नांथारगौ We need to obey the God's command. जोङो इसोरनि हुकुमखौ जोङो We मानिथारनांगौ are demanded to do the God's command. जोंनिफ्राय इसोरा बेखौ हास्थायथारदों So when you do it, जेब्ला जों बेखौ खालामो you will be with God. नोङो इसोरजों लोगोसे थागोन God will be in you. इसोरा नोंजों लोगोसे You थागोन together will dwell together. नों आरो इसोर सानैजों So when God is with you, what experience can you have? जेब्ला नोंजों इसोर लोगोसे थागोन नों माबादि नोंनि जिबनाव Will मोनदांथि there be a crisis? नोंनि जिबनाव मुंबो थोआ जानाय नङा Will there be any lacking? नोंनि जिबनाव मुंबो बेबादिनो थोयै जाथावनाय नङा What all belongs to God belongs to you now. इसोरनियाव जे दं बे नोंनि जागोन That is what was experienced by the life of Zarephath woman. जारेफतनि बे हिनजाव बालननि हिनजावनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो मोनो That is what experienced by the apostle Peter. जोङो पेट्रनिफ्राय जों बेखौनो मिथिनो आरो सोलोंनो मोनो When we set our